kicked the bucket মানে কি সে বালতিতে লাথি মেরেছে see eye to eye মানে কি চোখে চোখে তাকানো back to the drawing board মানে কি ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে যাওয়া আবার you can say that again এটার মানে কি এটা তুমি আবার বলতে পারো না গাইজ এগুলার মিনিং অন্য ধরনেরও হতে পারে Hello everyone assalamu alaikum and welcome back to Maisuns world and it's me Maisun guys আজকে আমি কিছু ফ্রেজেস নিয়ে আলোচনা করব এই ফ্রেজেসগুলো কোনো ইংলিশ সেন্টেন্সে যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের ইংলিশ আরো বেশি অ্যাডভান্সড হয়ে যাবে গাইজ এই ফ্রেজেসগুলো অনেক বেশি ইজি আর অনেক বেশি মজার so let's get on to the video so now let's see the phrases first of all hang in there মানে হাল ছাড়িও না don't give up I know that school is hard now but you just have to hang in there for a little while longer next on cloud 9 মানে অনেক বেশি খুশি very happy I was on cloud 9 when I got a 98 on my math test see eye to eye মানে একমত to agree me and my brother used to argue about everything but now we see eye to eye nest egg মানে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় saving set aside for the future I built up nest eggs of money which are now essential under the weather guys এটার মানে আবহাওয়ার নিচে না এটার মানে হচ্ছে অসুস্থতা feeling sick or ill I stayed home from school because I was feeling under the weather back to the drawing board এটার মানে হচ্ছে আবার প্রথম থেকে শুরু করা ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে যাওয়া না আবার প্রথম থেকে শুরু করা to start over again my equations were all wrong so I guess I need to go back to the drawing board raining cats and dogs মানে অনেক জোরে যে বৃষ্টিটা হয় a very loud and noisy rain we'll have to cancel the meeting it's raining cats and dogs kicked the bucket মানে মারা যাওয়া to die my grandmother kicked the bucket 14 years ago you can say that again মানে আমি তোমার সাথে একমত to agree with someone this cake was delicious you can say that again it's a piece of cake মানে অনেক সহজ a very easy thing to do for example this homework is a piece of cake for me all in the same boat guys এটার মানে কিন্তু সবাই একটা বোটে না এটার মানে হচ্ছে যখন সবাই একই চ্যালেঞ্জেস ফেস করে when everyone is facing the same challenges now for example that exam was so stressful we were all on the same boat during that exam back to square one মানে আবার প্রথম থেকে শুরু করা having to start all over again his business failed so now it looks like he's back to square one dog days of summer মানে গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে গরম দিনগুলো the hottest days of the summer season ice cream is great for staying cool during the dog days of summer he lost his head তার মানে সে তার মাথা হারায়নি এর মানে সে পাগল হয়ে গেছে you know crazy to be angry or overcome by emotions he broke his favorite glasses so now he's losing his head hit the hay মানে ঘুমাতে যাওয়া to go to bed or to go to sleep let's hit the hay after a long day of work hold your horses মানে শান্ত থাকো be patient hold your horses till the end of the game lend me your ear guys এটা মানে তোমার কান আমাকে ধার দাও এটা না এর মানে হচ্ছে আমাকে একটু সময় দিবেন প্লিজ
To politely ask for someone's attention. Could you lend me your ear, please? And I'll explain how this works. On the fence, মানে নিশ্চিত না. Undecided. I think he's on the fence about this job. Over my dead body, মানে একদমই না. When you will not allow for something to happen. For example, you think I'll give you the keys to my car? Over my dead body. Horsing around, মানে অনেক জোরে জোরে শব্দ করা. I can't focus on my work. Who's horsing around upstairs? So guys, তোমরা যদি তোমাদের ইংলিশ সেন্টেন্সের মধ্যে এই ফ্রেজেসগুলো ব্যবহার করো তাহলে তোমাদের ইংলিশ আরো বেশি অ্যাডভান্সড শোনাবে. You know, really cool. So, I hope you guys really liked this video today. Till the next video, bye bye. Assalamu alaikum.